The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Less Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Less Up Stores on all our social media platforms. Less Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
ziriana musatu ze zakaita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Mighty Drive ye program gyogenda maaso n'okuba nga ate olaba era nga twogera nsonga za njawulo ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Tugenda kuba tuyitako mu nsonga ezimu ze nkuwaddeko mu updates zaffe nga okulonda mu kibiina ki NRM structures mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bwe kwatambudde. Tujja kuba twogerako ku nsonga y'omukulu Eddie Mutwe, tutwaliremu tutwaliremu General Muhoozi Kayine Rugaba, tutwaliremu minisita w'ebyamateeka, oluvannyuma twogere ku kibiina ki NUP weewaawo n'ebifa esayidi eyo. Njagala tutambule ffenna ng'okozesa comment section. The Alternative Uganda ne Digital TV gy'emikutu ku Facebook kw'osobola okuba nga ate oyita okutufuna. Songa ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. Nsaba tutambule ffenna ayina ebibuuzo okwewuunaganya kwonna kw'oyagala okukola ko ebyo byenkutegeeza bye tugenda okwogerako. Nsaba okuteeka mu comment section nja kubanga ate nkusoma nga short naba kubanga ewunzikibwa. Negatiddwako omukulu Norman Tumuhimbise ono National Coordinator w'ekisiime kya Alternative Social Movement. Mutunulizi wa nsonga za byabufuzi, mwami munnabyabufuzi, munnamateeka, ebitiibwa bingi bisobola kubanga mmalayo olwakadde. Naye kansoke muwa omuzindaalo asooka atulamuseeko weewaawo mbe nga ate ntandikirawo programu yange y'olunaku olwaliro. Ebitiibwa sibimazeeyo nendooza nsaba otandikirawo ng'olamusa ku batulaba. Abatulaba balamusizza okuba nti mwekuumidde ku Digital TV okosi nina ebigala nga bwetambula nga bwe tubadde nga tugamba abalina ebyomakulu bye bakoledde Uganda bagende mu maaso, abatalina byamakulu Katonda yandibatutte eggulo basobole okubaako gye balaga awalala. Era neyanzibwa okuba nti neleero ndi wano lwakuba ntera okukozesa disclaimer nti ekituleeta wano sibola kubafa abasinga okutegeera ebintu bino tusinga businzi bantu buvumu buyogera so nno wandibaaye babimanyi naye nga te bo bambi batyanga biyenje nga tebalina buvumu kati ffe ekimu ku bituleeta wano buvumu. Okay. Katutandikire ku mbeera y'ebyobufuzi nga bwegenda maaso n'okuba ng'etambula mu ggwanga lyattu Uganda. Eri ggwe omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi kifaananyi ki ky'oyinza okusinga? Tetukoma kuzitunuulira. Tuzitunuulira tubakole bye tukola. Kubanga omutunuulizi abanga azitunuulira n'ensonga mwaka gawe n'agamba nno kino kibaddewo n'akomawo ffe tuzitunuulira ne tuzoogerako ne tubaako n'ebikolwa bye tukola. Era osigala oli mutunuulizi w'ensonga tusukka nawo waliwo omutunuulizi akoma okubitunuulira ku TV. Okay. Kifaananyi ki ky'oyinza okusiiga ku ggwanga lyattu Uganda ssaawa zino nga bwe tutambula? Ng'eggwanga ffenna tuli mu kateebe. Eggwanga nga Uganda kati liri mu kateebe. Naye akateebe omanyi n'akateebe kano bwe muba nga mubadde ekibinja nga mutambula waliwo abakasookamu ne kabamira nga mulabako nviiri then ababeera babaddirira nimuba nga mulabako bibegabega ne wabaawo bano abakakaggwamu nga akateebe kabatuuse mu maviivi. So tuli mu ffenna it's a sequence tuli bangi waliwo already akateebe nga kabamira dda naye tusonga wali we babbidde tugamba no wabaddewo abantu abadde tukulembedde babbidde bali omu kati naffe mugezaako okubajjayo akateebe era kiffe gye katusanga ekatulayo. So literally as a country tuli mu kateebe ffenna tetunategeera ani anayamba munne kubanga ekizibu ekiri n'abali eri mabega akateebe bekakamirako paka ku maviivi abamu abali bagamba bano abali mabega nga kakabamirako ku bukongovu bagamba neno gye mujja oli akateebe ate bano bafuubise bangumya muntu era nabo badduka badde eno. So eventually tujja kwesanga nga ffenna nga katulidde as a country which is very very sad for all of us unless nga tutegedde nti wano mu maaso waliwo akateebe waliwo bekamaze okumira naffe ne twetegula ekibabo tulabe tutya betuyinza okukozesa ekkuba eddala obutagwa mu kateebe kekamu. So as a country tuli mu kateebe. Tutandikira ku kufa kwa Rajiv Ruparelli olunaku olw'eggulo famire ye kw'ossa ab'enganda abakona ab'emikwano bamuwerekedde okutuuka wali e Lugogo ate no munaye bakoledde emikolo egyasembeddeyo ddala egy'okuba nti ono ayokyebwa mu nzikiriza ey'ekihindu. Komenti gy'oyinza okuwa ku mugenzi? Ndowooza nga Ssekinoomu Rajiv yannumye ng'abantu abalala naye ate of course tetuyinza kukirekeraawo ne watabaako manyi tekiwa maanyi kuba nti omuntu afa
ne mubireka wati okubeerawo anenyezebwa ngira abantu abangi bwe bavuddeeyo ne badda of course ku ministry ya works ne bacontractor mu butaswala bwa Katumba Wamala minister wa works n'agamba mbu omanyi ne contractor abadde nga abanja nabwekityo mu kubanja kwe kuba nti ekkubo teriggwanga nenjagala nawe okubuuza Katumba ne banne bwe bafaananya endowooza contractor bw'aba abanja ye amaanyi agasisangawo ebigoma ebyo n'okubijjawo n'okubizaawo agajjawa kubanga wandisuubidde nti abanja nabwekityo ebigoma ebyo nabyo yandibadde abijjawo n'agenda nabyo kubanga abanja so bali musasula kati kategoka kuba nti kale nzanye ekifiiriza mu manja nja kuligala bwe ndiggula but also not forgetting nti naye ekkubo lyennyini yadde contractor abanja mukulu Museveni aba ayitawo ebintu bagenda nabyo motoka ze zigenda nabyo ne zibikomyawo kisimanyi so by and large twafiiriddwa omuvubuka envuumuulo bwe bagamba myaka 35 and for me bambi ensi ekusobera nalabye muzeeyi we ng'ali mu motoka eyo ng'omuli mutabani we nendaba nga ekifaananyi kye kyajjeeyo waliwo obulumi mu nsi muno bwe weetikkanga gwe genaweera mu kyalo tasobola butegeera you get and I am sure ndowooza muli mutima ng'asudiira alaba ate alumwa nnyo nti ne maama w'omwana tayinza okay nga nesudiri tasobola kukkiriza nti buno obulumi bw'alina ne maama ne mukyala wasobola okuba nabwo the other way around is also true nga ne maama w'omwana naye ng'alaba obulumi bw'alina ne sudiri nga bbaawe aze butamutegeera so waliwo Katonda we yatubalansingira tosobola okukola buli kimu naye waliwo buli obulumi bwe weetikkanga gwe nga it is emotional, it is like in your head. Yeah, very sad. Nga obulumi buli mu mutwe gwo nga businga n'oli akutemyeko omukono. Kubanga ate bwo buno obw'omuntu akufanyisiza obuvune ku mubiri basobola okubuyiya with the pain killers and the rest. Bwo buno buli mental. My dear, you carry it and you feel the burden. So nga bannayuganda abasinga nnumirirwa okwensusa okusaasira kwange eri family ya Sudiri ne bannayuganda badde nga bamanyi oyo omuvubuka abakola naye. And the call to action is to my to the other generation because I'm now past the 35 years. Bambi kubaako kyewerekereza ebiseera ebimu kubanga azijukira mwakyazaako okukosa mu guest wano nga mubuuza abavubuka basobola batya okusanyuka ne batayitirira. I think some time ago nakushoye mwana. So naffe nza kimu kuyiga. Sobola kwagenda emmotoka egula kawumbi edduka emisinde bina kilometers per hour. Does not mean boyina tijivuga jimalayo because enguudo bali abasajja ebulaya gye bakolera motoka ezo bayina states bayina spaces awabera enguudo ezo zokuracingiramu papasiringira abavubuka bakolamu bakeera ku macha baparading awantu teri makona like nga enguudo kyekyo kye bazikolera naye Uganda yaffe baabo we no wetambula ku bigere tewetaga kuwanguwa bange sawa yino gwa mu kipit bakita pit what manhole so kwegendereza nti buli kintu ekibaawo era nabirabye neggulo sewe era ne kulumbeerwe ngira waliwo abaana bakola effujjo no babadde bakola ekikolwa ekyokumusiibula nti bwabanga abadde muvuzi wa motoka za ayagala nnyo kuresinga so nabo ye kyekyo kye basembyeyo okubanga bakola mu kubanga abamujjukira but also n'okubanga bamusiibula ngendako esaanaalo gye nkubuuze nga bannayuganda batulaba singa omulenzi wa kabooza afa mikwano gye gyonna beeyiwa ku street ne beerenga tanti ono abadde munnaffe ng'atunda akabuuzi mu kibuga mukama amuyise mukama amuyise n'olwekyo mukama akamuyise abadde atunda akabuuzi katoye ku street naffe tweyambule twetunde. Eyaliko speaker wa parliament Olanya Kati omugenzi bwe yali avudde mu bulamu bw'ensi eno era bwe yali nti bwe yali akyali mulamu yali muvuzi wa ddigi era bwe yava mu bulamu bw'ensi eno banne bwe baali bavuga ddigi era nabo bakola ekikolwa kyekimu mu ngeri y'okubanga bamusiibula n'okumuwulira. Saagala oleme kubintegeera bulungi ne bannayuganda. What I'm saying, you can still have a procession and a convoy of Subarus and the rest nga mukungubagira munnammwe tekitegeeza ate kuzeetoolooza buno okuzikolamu obucungwa. That's my point. Because bwe mukola ekyo bolaba ne bana abaddigi abawolanya tebakola fujo mu baziduumula ne bazibuusa mu bbanga. They made their convoy to Gulu and you know that's what I'm saying. You can still because
in risk management tugezaako okwewala embeera yonna esobola okuvaamu ensasagge. For me that's the point. You get, sport is very good, racing is okay. My concern is oli atuvuddeko. Yes. Wewe atuvuddeko wenyini olumu kwetololera you know anything can happen and you wouldn't want to see that situation nga mwakafiirwa omu ku bannakinku bamotoka and the following day ati waliwo n'omulala. So you want to manage the situation very very carefully. Kyengamba. Okay. Yeah. Okay. Neyanzege mukulu Noman ndoza ensonga z'omugenzi Rajiv Katsakati ziteeke bali tuyingireko mu kibiina kye NRM. Olunaku olw'eggulo wabaddewo akalulu k'okulonda abakulembeze ku bukiiko obwa NRM bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. According to you mu area yo gwe mbeera wagirabye otya? Naye nasalawo okwewala obutawa bitalina makulu kuliwa makulu. Era ne NRM in my view si kyekimu ku bintu byempa amakulu njagala nnyo gawa eggwanga at large because ebya NRM byo bimanyiddwa teri kipya in a way nti akavuyo as usual. In fact, let's begin with Sembabule for instance ewa Sekikubo ne Rwashande ne banne nti already bo bamaze okulaga obubonero obwenkunala nti essaawa yonna omusaayi guyiika. Katonda just akyatukwatiridde. Waliwo malayika ey'abasiraamu abagiyita batya kirabidde ey'okufa esimanga remote kati kyaka malayika remote ayina waali especially Sembabule ayina waatudde ali mu kunywa kacaayi nti ne mu primaries ezaddala anybody just structure building nti essaawa yonna naye ne mukyo nti ng'era ebiina ebirala bwe biri abantu abamu abaafunye obukulembeze ku mitendera egyo gy'ekyalo abamu batamiivu ba ku kyalo abamu bebaliganye muno abaavaako abookubiri abasobodde okugulirira abantu kale bambi bwe batyo nti wekisingirako ku structures n'endala bwe zigenda okujja nti bo bali abamu balookingira eyo nti olumu babawangula abamu bakkiriza oba olumu ne bajjanga bannakiwagi ne beesimbawo. Kati waliwo abamu abagambye nti abantu abamu abali mu kugenda maaso n'okulonda amannya gaabwe ne mu register tegaliimu mu register ya NRM oba mu yellow book actually bagiyita na yellow book nti mu yellow book amannya gaabwe gano tegaliimu naye ate bazze okulaba nti bakuba akalulu. Nze ndowooza eggwanga lino ekisooka kya byonna teryategeera multi-party politics. That is why nze 2011 nali chairperson wa FDC ne IPC Ibengo district naye mukutategeera in courts mukutategeera political multi-party politics w'abantu baffe ku kyalo zirali banteekako ku muyero buku chairman abeerawo n'omutwe gwe ng'amaze okuwomerwamu kacaayi oba kawalagi ngatandika waliyo muwala wa Naalongo bamuyita Luwedde oyo n'amuwandiika waliyo Mukose waliyo Norman n'abalala ng'ajjuza ekitabo for accountability purposes because bw'amala okujjuza ekitabo ekyo bakitwala ku LC2 and 3 abagamba mbu ye ekyalo kye kyonna kya kyenvu nabwe ekityo bongera omukakasa nga ye bw'amanyi okukunga abantu. There is nothing like muno omuntu atambula najja ewammwe n'akubuuza do you or you don't subscribe to NRM. Ye chairman amala okuwutamu tonto we tali okunoonya buli muntu ali mu kyalo ono mutabani wa guuna bateeka mu kitabo so agwe si mawulire kubanga era n'abamu ku bali mu kitabo ekyo si ba NRM. Kwadde example yange nti bali bantaddeko mu kitabo kya NRM mu 2011 nga sibeeraganamu nga n'ekintu ekya yero nkyewala weewaze kusinga nga bagamba batya nasu weewala engalali. Bwe bali batongoza election roadmap ab'ekibiina kya NRM batutegeeza ng'abalonzi mu kibiina ekyo basukka emiliyoni 19. Kakati oyagala kuyisa lugaayo mu results zino ze baatuwa nti si ntuufu. NRM because bakolako enteekateeka y'abalonzi ba NRM okulaba nti bazza obujja amannya mu nkalla z'abalonzi ne bamaliriza nga batuuse ku nnamba eyo. Nkiddamu ngera bwe ŋŋambye nti zino ennamba bw'aba Tango Doi si dokita Tango Doi akulira ebyokulonda mu NRM esigaanye ne bonna abimuwa mbu yabikulira. Issue eri nti nge bwe nkugambye nti abamu ku ffe twateekebwanga mu kitabo kya yellow book from the grassroots. So Tango Doi
bw'abanga atudde mu ntebe y'ekyaddondo plot 1 ya NRM toyinza kumunenya kubanga era weebwe ebicupuli okuva ku grassroot kati omusajja wato olw'okukyamuka n'abikwata n'abisoma kubanga bibamuwadde because bw'abanga bakola ebintu bino between me and you neggulo nga balonda tewaliiwo ene official bw'ava ku kitebe up to the grassroot to monitor and verify information gye babawa because NRM yonga yo mu bufere bweyina n'obuteyagaliza n'obutagala bannayuganda tesobola kuba na resources na capacity egenda to every grassroot level okutegeera mbu bino eba verifying ebintu banagamba mu Tumuhimbise no man oli mu yellow book where are you nuwanika omukono akola bakutika bakuze ebbali you get what mukulu tango doyi ne bane bagenderako ebintu ebikuŋŋaanyiziddwa mu ggwanga olw'abantu abayina ebiruubirirwa ebyenjawulo because nze kugambye nti singa otwalayo ekyalo kyo atugeze nze nva mu Lusaana bw'otwalayo ekyalo kyo bw'olinawo abantu 5 bonna ba NRM kyongera okussa kumpi ne wali we bagabanira omunyago nti bwetuuka kugombolola naawe oba weekuba mu kifango ogamba mu bagundi ekyalo kyange kyonna kidelivaringa kinunule you get my village is already restored so literally kulaga abantu kati buli LC chairperson teri chairman wa kyalo yandiyagadde kulaga mu NRM mu kyalo ki ena abantu 10 katango doyi asoma biwenyi bibamuweereza so bano bonna abangi abagenze okulondeka 10 ennamba abagenze okulonda ewa prime minister ennamba yabadde nnene oyagala gamba nti abaana ababadde mu kalulubo abamu ku bossi tebali mu NRM teba subscribing mu NRM if singa waliwo ebitabo ebyenjawulo mu red book for instance nga ya NUP blue book nga FDC ku bannakyalo baakuno n'abalonzi baakuno wandyewunyiza nga omuntu omu ali mu bitabo byonna because it has happened FDC bwejja ngaba t-shirts omuntu omu afuuka wa FDC NUP bwejja ngaba bu umbrella omuntu omu afuuka waki wa NUP so bambi tebategeera bintu bino kiva eri ku bunaku obuyitiridde mu balonzi baffe gavumenti ebatuusizzaako nti eki-t-shirt obu t-shirt ekiriko ekifaananyi kya mukulu Museveni yadde nga kya oversize omuvubuka avuga booda nga tasobola gula lugoye asobola okudduka abiri mu yellow book because amaanyi bagenda mu eki-t-shirt ekyo nti sinakindi n'omwana wa FDC olwokuba nti waliyo emyoga ate ng'emyoga gino bayinza n'okusaba kaadi bayinza of course some places bayinza okusaba okubuuza gwe NRM nga tukumanyi nga kiyinza okufuula omwana oyo okubeera mu yellow book just because enkya ajja kukeerawa ku myoga oba parish development model resources so factors ezitera abantu okubeera mu kitabo kya NRM ekya yellow book za njawulo tekitegeeza nti tewaliiwo byalo byonna nga byafuuka bya kyenvu kubanga nabyo gyebiri nga bo bambi NRM gye basinza n'abakawo abantu abamu nga bakulu nga n'emyaka gituludde nga balina n'ebiwalaata nga banyankola eyo omusajja omu muyaka gye n'agamba nguwalonda NRM noozo mu igulu mubulonda NRM ogenda mu ggulu naye ku pati eyo kwaliko abantu nga tekulina abavubuka ng'abasajja bakuleeberevu bakweya mu ttaka ebiwalaata bikoma eno babiri bakwane mu ngalo ng'abasanyufu bazibu kati gwe obwongo bwe butyo ekyalo bwe kityo sure deal kiyinza okuba nga kyonna bakimetta yero ebyo nabyo gyebiri. Is it wrong to support NRM? It is not wrong by the way. What is wrong is fooling people. Supporting NRM gives you free ticket to heaven. That's madness. Newe ba FDC newe ba NUP olunaku omuntu omu lwaligamba mbu supportinga NUP ogenda mu ggulu oyo mutategeera in courts. N'omuntu aligamba mbu supportinga FDC ogenda mu ggulu oyina you get then ate ekyo tugenda mu church kubanga zandikede ngenda ku kitebe kya NUP oba ku kya FDC na kigulu nayo weriri. You get the logic. So tuleme we shouldn't abuse people to that level. Nti go supportinga NRM go supportinga okay of course NUP nebirala wa DPT bakyogeranga nze benalaba ngana ka video kwe kali ku record musajja mukulu nga asibye n'ekikalu ng'olubuto lumukoma yiri eri nga muwanvu nno ina muwanvu akomeno waggulu nga tuuzize ekibinja ky'abantu bali ku mukolo was a party n'agamba mwalonda NRM kumukusupportinga NRM ni muzomwigulu kati ku muntu ataasoma atalina bwongo bwa bulambu ebintu ebimutwaza mu ggulu byanjawulo akeera ku matana supportinga NRM ne bwe kuba emigo omanyi mbu no Yesu yakuba emigo kubanga bagambe supportinga NRM okola ki ogenda mu ggulu so eyo okukudisa kw'abantu ako kwe nkugambye nti of course waliwo kati ebyalo bwebityo nga byo nabyo gyebiringa bya NRM pure by the way ng'ebimu ku byo NRM bigifunyemu because nabyo gyebiri nabyo gyebiri ebifunyemu NRM
nga byo for sure nga toyina na nsonga lwaki wandiba n'ennyinza obutawagira NRM. Nwabaawo n'ebiri mu lw'okubawuddisa bambi bagamba nti anti oli kagere keyagifunyemu naffe esaana tugenda gifunamu abo nabo ne bawagira then wabayolawo nabo giwagira because of anticipation and prospects tugamba awe mpagira NRM maybe basobola okumpa ku RCC maybe bwenjiwagira basobola okumpa ebyemyoga abo nabo ne baba nga gibali. You get so to round it up ennumbers ezo si ntuufu era nkubadde ensonga lwaki sisuubira busuubizi olwokuba ensonga lwaki kinako mukakafu nti si ntuufu. Okulonda kuno kw'okunyweza structures ekibiina mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kwabaddemu emivuyo. Weewaawo bwe twogera ne ku primaries eza NRM 2021 zaalimu emivuyo era ng'abantu ndowooza ennamba yawulira ddala mukaaga ey'abantu abaafiira mu okulonda kuno oba mu kamyufu kano aka NRM. What does this speak of the party itself mu nteekateeka y'akalulu oba ne bammemba oba n'abalonzi mu kibiina ekyo? Ekisooka kya byonna obutafaanako abamu ku bannange mu Uganda muno n'aba abagala okukyusa eggwanga lino NRM has some support. That is being honest. Okay. And buli lw'osanga pate ng'ebasinga ku bantu oba ng'erina abantu abangiko bateera tebayinza kwewala kubeerawo nakavuyo. Naye ate n'ekirala nti neera n'ebino ebigoye bino ebyebikadde bakunkumula mu kibuga baawe you know those things. Crowds z'osangawo za njawulo ku z'osanga mu Winner Classic watunda amasuuta ag'ebbeeyi nakyo kisoboka. Nti nabwe kityo ekintu olumu bambi ekibeera ennyo nga si kya muzinzi nnyo kitera oku attractinga abantu abangi ng'era ensonga zitwayogeddeko mu kusooka. Naye NRM egamba ekola mobilization era nga balina abantu asatu ku kyalo ku buli kyalo bweguba omulundi gwe gusembayo kubogerako kubanga kugambye ekifuula abantu asatu bali bogambye be bano benkugambye munabamu babateekamu nga si bammemba just because ba leaders ba NRM bagala okufuna. Naye bwe tudda ku kiri kyosooka okwogerako nti party structure zaabwe teziyinza batabiramu nakavuyo because of specific reasons. Ekisooka kya byonna mulimu abeeyagala okwekuumira mu bufu obwo nga bo amanyi bw'abeera ku kafaako especially kati nga mu urban centers. Chairperson wa ngowa LC1 for instance mpulira mbafuna ssente ane mu campaigning nga nalabangako ab'e Kampala nga beera ne convoy. Naye ate mu kufuna mu kintu kino it varies because n'ow'omukyalo kale waaki ajja kufuna ekibaata okuteerako stamp ofune passport so naye biba byanfuna. Naye mu byonna kyekiyinza buteerabira oba kuwaana NRM about kufuula akalulu kano ka kusimba mu mugongo. NRM ebifaananyi ebimu ng'abantu abamu nga mbakuba bo tewanditunudde na mu mugongo kubanga ofa ekiswalo. So kikuyambako for some reason okulaga transparency. Yes. Newankubadde eyo enkola yandibadde yaddiba okusinziira ku wekituuse 2026 25 rather wakyalina abantu okusimba mu mugongo. It has its advantages and disadvantages. For transparency purposes kiyamba. Naye ate for confidentiality tekiyamba because ojja kwesiba kumukosa wadde omanyi munno mukabi munno ddala ogenda okubeera mu mugongo ng'ayesimbye mu mugongo gwa Jeremiah. Kati awo empala neesooka edda mu mu bbanga. So which it's either or. It's tujjemu ebirungi byakyo of course n'ebibi byakyo. Naye it goes with civic education. Ogamba abantu nti omuntu singa batakusimbye mu mugongo tekitegeeza mutakwagala. Maybe gwe obusobozi bwo abulaba mu kuyigga. Mwami Sande Kibuule yabadde yeesimbyewo ku bwa ssentebe bwa NRM era Kakira mu district ey'Ejjinja yazirise nga ayimiridde mu maaso okutunula emabega bw'ati nga babadde asuubira okubeera abamukiririzaamu nga tewali muntu yenna. Nate tumusaasira ajja kusuuka ng'avudde mu kirooto eky'entiisa be baba tebakukkiririzaamu kisoboka. Naye ate nakyo kisoboka n'okuba nti ate abantu abamu amazima gaabayitirira newankubadde babeera basobola okuba nga bakukkiririzaamu mukosebwa abawa akasente okukukkirizaamu ne kufiirawo nga kasente kamaze okukutaataaganya naye nga mu mutima bambi bakukkiririzaamu naye ate amazima ne gabayitirira nti akalulu ka mu mugongo.
kati ono gwe bawadde akatooke tayinza kusimba mu mugongo bwabanga amazima gakola ki ng'alina mangi. Should we say NRM tosobola kwetegekera kalulu munda mu kibiina because buli kalulu akazenga kabeerawo mu kibiina kino kabaddengamu emivuyo gikyeyongera mawanga gakyakula nga Uganda tuyinza kwewala mivuyo gijja kubeerawo emirembe n'emirembe amina kubanga ne mu Europe ne mu America gibaayo. What we can do oba okusaba ennyo kukendeeza ku mivuyo gino kiringa omuntu bwatayinza kujjawo n'agamba tugenda kukomya accidents mu Uganda abakulimbye naye tusobola zikendeeza n'okujjawo ebimu ku ebyo bizireetera okubeerawo so that bwe guba nga omwaka tufiirwa abantu 100 Katonda atuyambe babeereyo omwaka nga tufiirwa abantu 20 era tubeera weewaawo naye tusobola kulimba abantu bwe zigenda kuggwawo completely kiringa bwona alimba abantu mbu wasobola okubeerawo gavumenti mu nsi muno egenda okujjawo ekibba bululu completely. My dear, it is as hard as a camel passing through a needle's eye. Naye tusobola okukola okusaawa empenda ebikendeeza completely naye banga bikendedde negina emivuyo gisobola okukendeera naye giyinza obutaviirawo ddala because factors ziba za njawulo kubanga omuntu gwe babbye ng'alina n'obukakafu toyinza kukola ki oyinza obutasobola kumuwoyawoya natakola kavuyo oyogedde for instance mbu yeerobuuku abantu bangi njagala okubuuza bwe mwaba tulaga ekawempe bajjamu obululu bumeka because wandisuubidde mu NRM yo obwayo solid bwe yandibadde genda nekola ki nebulonda but it happened bajja n'obululu 8 ganoga balina emitwalo nga gijo 2 it goes back nti omuntu yabeeranga awo ng'ayagala okulaga Museveni nti Kampala okay north kawempe north nti yonna yiye kwe kuwandika mu butabo ogwo ne baguweereza mwawe balonzi baffe because wokoma okuwaana NRM bwina abantu bangi okusinzirawo especially nga mu Kampala and central region at large wokoma okubanga obeera muganzi eri embuga yadde gw'olimbye naye kati byeyanika bulungi ng'akalulu ke kawempe kabaddewo ku mitwalo 2 baabuwe ne bajja n'akanaana. Okay, bwe baali batongoza election roadmap nkuzaayo kira katono nnyo mu nteekateeka gye bateekawo okubanga bakola y'okuba nti basunsulamu abagenda okubakwatira bendera ku mitendera egy'enjawulo bakozesa debates ng'ezo. Do you think kino kinaggwa obulungi nga tewali kwemulugunya because olaba kuno okulonda okw'okusimba mu mugongo kulimu ebirumira oba kulimu okwemulugunya okw'enjawulo. Do you think kuliko kunaabeera smooth? Ekisooka kya byonna NRM ereme kubuzaabuza nga afumba ennyama mu binika. I am here today is I don't know what's the date today. It is 7th of May. NRM terina busobozi whatsoever. In fact teri kibiina kya byabufuzi apparently mu Uganda ekirina obusobozi obukola o executing oba okutuukiriza such a road map ey'okubanga tugenda kusobola okussaawo debates ku mitendera egy'enjawulo tekijja kusoboka tebalina busobozi obwo. Firstly resource wise, secondly time. Kyetaagisa obudde bungi nnyo because waliwo ebifo ebimu ng'abalonzi abeesimbyewo katugeze kuba MOP nga bali bantu nga 10 abaagala flag. Tojja kusobola kufuna abantu 10 abo bakole debate mu constituency eyo katugeze kuba LC5 LC3 LC2 you know oba MOP it is literally very hard. Kati emitu bagenda bikola naye ate olw'okuba nti babeera baagala nnyo okukyamula ensi eno okugiraga mbu bakulaakulanye nabwe ekityo balina bye basobola okukola kwe kutuwuddiisa era bannayuganda naddala nnyo nga surprising nga n'abamu ku bannayuganda bakuba engalo nga baasoma you know naye nga it is not practical. Wandibaawo specific constituencies nga maybe mukulu Museveni oba some other political parties nga baziramu interests nga basobola okuteekayo debates naye eggwanga lyonna I can assure you teri political party erina busobozi obwo okuteekayo debates z'aba candidates teriyo for now. Both with the time and with the resources. NUP yali etulazeeko mu by election ya Kawempe. Era byavamu wabiraba ng'omusajja atambula n'obubokisi ng'agamba baamubba n'ebirala so
ate nabo basobola kukolako kamu kokka, which was a good gesture but it's not sustainable. Tebalina busobozi obwo n'obudde tebuliiwo. Yeah, so tugume ekinaava mu y'ebiraka tujja kirabira eyo beesimbewo beerondera eyo, but they shouldn't lie to anyone. Basobola okukola candidate debates if it's possible. Have political parties strengthened enough kulaba nti come 2026 bayimiridde ekimala? NRM ogimaliriza, then let's look at the opposition side. Opposition yo nga ye eyina ebirumira byayo bye bamanyi, by the way byatandika dda kuva ne mu 96 byaliwo 21 ne bibaawo, kati bigenda kweyongera bweyongezi lwakuba wandyagadde okubanenya ennyo era okukomekkereza tobanenyeza nga tosonze ku mukulu Museveni. Mukulu Museveni mu ntegeera ye ne banne bakwasaganya eggwanga lino bakoze structures zaabwe nga teri abatataganyiza, nga police, military n'abalala babawa n'obukuumi, era ne kimunyumira and congratulate him. Okulwana kwe kwabadde within nga bo beekubanga bo. Opposition yaffe baabuwe bw'oteekateeka ne balaba bulabika umbrella nga ka red, balinga bwe batuninga balinga robot aba security, kasitala bakanta ka red amanya ka nuupu lwebavainwa ku abantu emiggo. Se tebawadde kaaganya other political parties to organize even when they know that this is the right time to organize. Nalabako some events ndowooza z'abavubuka nga bagala kukola party structures ez'abavubuka ba NUP. Omuggo ne gukaaba, abapoliisi bagaana abantu okuŋŋaana, kale bambi ne weewunya bbo engeri gye balowooza. N'ogamba wabbo bano balina olunaku ng'olina Katonda kumusaba nnyo alukutegeeze mbu kati enkya bajja kuba balowooza mu bulambulukufu. Because okimanyi it's a political party which is registered, it's very legal and constitutional. Okay. Ne bayisa roadmap yaabwe n'obagaana kati for sure bo baagazaaki. So opposition oginenya ogirekeramuko katono, naye ate waliwo n'ebirala bye twekoledde nga ffe opposition nga tuyinza binenyeza gavumenti. Okay. Ebyo nabyo tuba tulina kwetereeza nga abantu bagala enkyukakyuka. Otunula Democratic Party ebyayo chairman Mao yamaze okubangazayo empapula n'akakasa nga bwagenda okwesimbawo, naye ate bw'otunulira side eriko Dr. Lulume Bayiga, Honorable Sebamala n'abalala baga nti omukulu direction ekibiina gyakitwala mu si entuufu. Ekibiina yakitwala ewa Mwami Museveni ne bagenda mu ndagaano. Kyokka ate ye chairman Mao agamba nti mwe mwalowooza ekibiina kyali kyatundibwa ate mwagala kuddamu kwesimbawo mu bukulembeze bw'ekibiina ekyo. Why are you coming back? Bonna batuufu bonna bakyamu kubanga tulina okujjukiza mukulu Lulume mu DP ebiseera ebisinga bwe baddenga. DP yabiwayi sinabiwayi obuwayi history wa DP wakolagana ne gavumenti ez'enjawulo. Semwogerere bwe yawangula akalulu ne bakabba mu 8. Musajja mukulu, may his soul rest in peace, yakolerawo n'obote in 1980 era gavumenti egenda okugwa, musajja mukulu nga minisita mu gavumenti y'obote. Ebyo tebagala nno bibagamba. Museveni bw'agenda n'akuba emmundu ye nga DP obutiitiizi bugiyinze. Bw'akomawo wano musajja mukulu y'omu Paulo Kabanga Ssemwogere n'amubwa minisita wa internal affairs era n'akola. Abantu batono nnyo nga mukulu I think yali Waswa Zeetwawula at a time abaayimira ku nsonga zaabwe nga mukulu Museveni ayongeddeyo kuva ku myaka 4 gye bali bakkaanyiza mbu bw'anaaba atuuse wanaamala emyaka 4 bajja kuteekawo okulonda n'eggwanga alize eri civilians. Mu NRC, that's National Resistance Council, by then nga parliament as per the word and the structure nga tenatondebwawo. Bwe baayisa resolution eyo n'atambula nava mu parliament. Abamu ku batono bali principled. So to say DP ezenga historically nga eyina engeri gyekolagana ne gavumenti. So Mao yapikinga notisi z'abajjajjaabe n'agendera ku nnono. Era mukulu
simwogerere amala okolagana ne gavumenti mu 96 ate nakomawo n'agyesimbako ng'era ne Mao bwakolaganye nayo era nga bwe yandyesimbawo mu 2026. So I think there is something very special with this number 96 ono yakolagana nabo rather yajja n'abyesimbako naye nga ekisanja ekyali kiwedde yali akolaganye nabo ng'era minisita kati ne 26 ono akolaganye nabo era kati agenda kubesimbawo. Maybe something special with the number 6. So that is not news. What rather Lulume should do kukkiriza nti emmere yagaga yeweeyo eya DP yeweeyo okugirya mu lulimi mu lubuto oba agyesonyiwe. Naye ate era mukyo abamu ku bannaffe balina constituencies nga zo zironda DP oba DP ebadde etya oba enkuumi bagijjeemu olina muyini. You get? And I can predict from here nti Mao agenda kubeera president wa DP on balonda 3 oba 3 muguno Delegates Conference, Delegates Conference agenda kuva embalala nga Mao abawangudde because advantages ebintu byonna bisonga ku ye. Either bw'abanga he has compromised the system or the structure, whatever it is, all odds is pointing ku Mao. Bano ayinze surprisingly nze ku busungu balina ne ku DP mba kuba bona ndibadde banavaayo nadda naye olwokuba for some reason bayinza kubanga babala bu ticket era nze siraba naye babadde bakyakkiririza mu kibiina kyabwe ensonga lwaki bali mu kukirwanira bo baga nti ekibiina omukulu gyakitwala direction gyakitwaliramu si yentuufu oba si yeeyo yatandisaawo ekibiina kino. Lulume si muto kubanga era ekibiina kino akiwangaliddemu ebbanga ne banne of course n'abalala banne. Issue eri nti bali beebuuzizaako lwaki bagezaako campaigninga nnyo for instance okutwala ebifo bino abamu abantu ba DP babalonda. You see, you can also be a very wonderful person naye nga obulungi bwokoma ku constituency katunabeera mulungi kimala kubanga otwala presidency abo nabo gye bali. Maybe abalonzi ba delegates babalaba nti bo bano basaana kukoma ku flag ya kuba MP, not a national character. It is possible. Tulina abakulembeze bangi mu opposition muno nga tasuka Kampala nga mulungi nnyo wano n'amawulire gammwe gano nga gamulaga naye nga bw'omutwala n'atuula eggulu mu ka restaurant terina muntu amusongako mbu this one is a national character muba mumanyi. So it is also possible naye katulinde tulabe kinaava mu yebiraka ku delegates conference ya DP. Tuli mu kuyita mu political parties emu kwemu UPC ekyagenda mu kalulu newankubadde nga ekiwayi kya mukulu Jimmy Akena kyo kigamba kyekirina obukulembeze bwa UPC obutuufu naye nga ate ne council Walubiri naye agamba naye yalina obukulembeze obutuufu. Tukyaza ne mwami Joseph Ochieng nga nti ate ye yalondebwa okubeera president w'ekibiina kya UPC newankubadde teyaweebwa mukisa kubanga atwala office abakulu bagiremera. Nanti kati Uganda awutuuse ne under the NRM system tiwe kintu kina ebiwayi. Amakanisa galina ebiwayi waliyo supreme mufuti wabeerawo ne mufuti we Old Kampala. Political parties buli emu erina ebiwayi so balina kukolera mu mbeera ya biwayi. Naye UPC si ekibiina kyanjagadde okuwa obudde kubanga kyo it's an analogy. Bwaba mufu ate n'omusika naye yafa. FDC FDC ate nayo bambi yafuuka ganyegenya bwe bamotoka it's a DMC. Anti kati FDC akamala okuzaala factions nyingi yazaala NT kati yiyo nezaala Katonga team kati abakasimu PFF nabo ne basigaza linnya nga Katanyenje. So literally bwe kibadde I think for me titwantadde nnyo maanyi ku political parties zino butya bwe zimenyese twantadde nnyo amaanyi ku butya bwe twandisobodde okununula eggwanga then institutions zino zisobole okuddayo zeetereze teri kintu kigenda kusoboka kukolebwa formally nekikutambula nga bwe tukisuubira under the NRM junta and regime because it is intentional to ensure mbu buli kintu kyonooneka si political parties zokka da ku busuubuzi da ku education kuno kwekwasa bwekwasa because everything that goes wrong in a political party NRM is to blame. NUP wetwogerera yawadde ensale eri abamu ku bakulembeze mu kibiina ekyo nga babaka ba parliament
ebbanga lya nnaku 30 gwe mwezi gumu okulaba nti either bakomyewo ne beetonda obuba sinakindi balangirire bamanye nti bano tebakyali bakibiina kya NUP. Ne nalabeko omubaka omu ng'abuuza mwagala nkomewo neetonde naye omusango gwe nazza gwe guli luddawa. Anti nga bwe nagambye of course for some reason olumu ne abeera mukulu wange anti nange ndi muganda gere olumu mukulu Bobi Wine Kyagulanyi Bobi Wine. I don't want to address Bobi Wine. I want to address Kyagulanyi. Robert Kyagulanyi President wa NUP. Gwe njagala okuaddressinga ne banne. Tulina omusota ewaffe eyo baguyita ensigira muteete. Sigira muteete musota ogwo guba n'omululu. Ndanyo okusanga guyina enjala. Gukugoba emisinde naye mu byonna ekyasize tunyumira gulina akasunguyira k'ettumbiizi. Kati bwe gukugoba baabuwe n'oguleka gunoonya ejjinja ne gwekubako omutwe gwagwo paka nga gufudde. So sandyagadde kusuubira nti Kyagulanyi ne banne sandyagadde beeyisenga musota ogwo gwe ŋŋambye ensigira muteete nti tegukontrolinga busungu bwagwo kubanga era gwerabira nti bwe gumala okugoba negutakufuna bwe gwekuba wansi si gwafiirwa gwe gufiirwa kubanga gufa. It's on record gwe musota ogucommittinga suicide because gugezaako kugoba ekirubirwa ne kigaana. So mukulu Kyagulanyi in my view, this is a fair analogy, agala kweyisanga musota ogwo nti obusungu bwe tasobodde bukuuma ne banne bali mu kwesaanyaawo. Because bw'oyimirira ekibiina kirina ennono zekitambulirako. Bwe babanga bano bavudde ku nnono z'ekibiina oyagala babakole batya? Nga bwe nkugambye nti n'ennono mu kibiina kino ng'omusota guyigga era emisota giba n'ennono egiyigga n'emisota nagyo giba n'ennono gye gitambulirako okuyigga. Kiwandiikiddwawa nti gwe ensigira muteete bwe nkugoba ne sikufuna nina okwetta rather than okulinda muko because nkyasobola okufuna omulala gwengoba. For me that's the analogy. Nti in my view not in bad faith, mukulu Sentamu Kyagulanyi yali yeetaagako ebisanja ebibiri mu parliament ayige governance and administration, how this country is being managed. Because bw'olaba ekimu ku nsonga lwaki Uganda ebonaabona kufuna musajja nga Lanzi Kopolo tagenda nko yadde ku training yadde yokanyuga yokuba akasaale n'agenda eruwero n'atugumbula baatugumbudde experience ye n'agijja mu kutugumbula n'atwala eggwanga. That is what ekimu ku bizibu bye tukyadiringa nabyo kufuna bakulembeze batalina experience. Kyekimu ku bizibu. Era bw'obyogerako bannaffe mu opposition nga bagamba ye Museveni yajjayo experience noyagala obabuuze eggwanga libanyumira. Because when we raise and say, look, do you know why? By the way, and with due respect, gwe njagala okebere kuba MPs baffe ab'enjawulo abagenze mu parliament nga basooka kubeera ba councillor ne badiringa ne local government, their performance in parliament ne performance y'abano ba kikutteyo ewewe. You get? Egumire nga just kyamanyi. One Uganda kyamanyi. Removing a dictator. If you elect sloganeering politicians, nanti kati bwe buzibu bwe mukubuzi wetuyina saga oneerabiza ensonga yange nti in my view singa honorable Sentamu Kyagulanyi yakuba emyaka giri gyali 3 mu by election n'akomawo by God's grace n'atuwaayo 5 ogwo 8 akanashuwayo nga mbaka wa parliament endaba ye y'ebintu yandibadde yanjawulo ku ngeri gy'abirabamu. Because for sure, for crying out loud, nalabye press conference y'omwami oyo I think eggulo nga yogera bambi nayita ne Ssenyonyi omwe ne kaadi kyetaabako ne gyabasuula ku kiti. Ssenyonyi nawo yazaawo yogera bitakwatagana balinga gwe bakaka yogera, you know, like that isn't administration. That is not how they manage political parties. That's not how they manage any institution. You get? Simanyi sometimes nze neewunya n'empuga kyebakola
mwesonyiwe Mpuuga, mwesonyiwe banne, mukole. They just want to be sure. Are these people still part of NUP? Balinga basoma bagenda because bakola DA. You don't need to do so. Gwe baleke. You see, nga bali nyeno neno. Back in the day, nakuteeranga okuwandiika ng'olumuŋŋamba nti ekyawula omuti ogw'enniimu kugwa mangada bubeera budde. Naye wano nga wakagusimba ebikoola byebimu. So you give time. Bw'omala okuwa obudde bw'obuwa obudde. Bino ebintu bivaayo. Kale mubalabe ku mawulire bakoze DA whatever it is. Step number 1 to Kyagulanyi and the team. Oyina Secretary General, a very brilliant young man by the names of Rubongoya. Use your office, write to the people. Make it internal. Tetwagala kumanya bizibu bye totulaga bizinaawo. Ate kyensonga zaali internal bano bebazifulumya ziteeka mawulire. Nanti otyo kati tewandyagadde kufuna with due respect. It could sound a big word. Okay. Twandyagadde kufuna abantu ababiri nga bonna tebali serious. Kale komu aleme kubeera gwe beera. You get? So Secretary General, very brilliant young man, Rubongoya, write a letter and you ask, Dear Lilian Luwedde, nakola byo launching a DA. Come, what is it about? Substantiate. Gisindike baji receiving a pap stamp. Go chimanyize ngoberera debates ezenjawulo. Mbu bwanika yabawandiikira ali mu myaka nga gijo tamuddangamu. He always mentions it. Ati kyegana. Agamba zinabuzo omukulembeze waffe ku kyebisiyaga, ku kya sente, ku kino tugwawa. That's what he says. And I hear, yes, very good. I hear him say it. Kati si ku bukulembeze baliko n'abantu betwandibaddemu n'essuubi okutwala eggwanga lino. Tetwandyagadde batuyise nga tekivandula, batuyise nga bayeekera ng'era Museveni batuyisa. Twandibasuubiddemu ekyenjawulo because balina empapula. I am sure Nupu si njavu nnyo butaba na mpapula. I am sure Nupu si njavu nnyo butaba na printer. I am sure Nupu si njavu nnyo butaba na secretary anatypinga bbaluwa eyo. I am sure Nupu si njavu nnyo butafuna mwana kale wa boda adeliveringa bbaluwa n'agitwalira Mpuuga n'amubuuza ne banne mwakoze twabale mu launchinga DA etegeeza ki because ne FDC yafunako ekizibu ekyo. Nga Dr. Besigye bw'ava mu FDC n'ajja Nankumbi ng'ali Katonga. It's on record. Naye obukulembeze bw'ebiseera ebyo bwaba wandiikira Dr. Besigye asubstantiating Katonga kikyeriko. Era nze by then nali ne mu FDC as a diehard nga Dr. Besigye alese structure bagitanga P10 power 10. This P10 yatandikiranga ku grassroots level. Ngai Dr. bagamba twagala kuzimba cells zino zimobilizing nga abantu n'okutegeeza abantu ebirungi bya FDC. FDC apparently nesooka bange ebeekengera ng'emanyi this is a parallel structure. Bwemala okubeekengera ne bawandiikira to substantiate. Era basubstantiatinga bamala okusubstantiatinga okutereeza embeera eyaliwo. FDC, okay, not FDC. Dr. Besigye's Katonga's office n'abalala ne batandikanga nga tebalina buzibu gende najja Nankumbi nga ne najja Nankumbi terina buzibu kugenda wa Katonga. Watya because nalabiko show ezimu interviews ezimu nga Dr. Bedi yakugamba eno si political party. You get? Kati mutaba political party. Watya ngeyo nayo it's an extension of a structure ya Nupu ngejja bayambako. Neto bawadde kaganya kubikunnyonnyola. Ng'okedde ku matyo bagambi an extension of NUP with the statements that were made at the launch of Democratic Alliance. Luwedde. Because Honorable Lubega Mukaku statements bakola about the formation of the NUP, how they contributed and everything. How do you expect that to be an extension of NUP with such statements as this olugayu mu mukulembeze oba n'obukulembeze bw'ekibiina ekyo? Oba kuba nga sikumanyi nanisubidde mbwofunye kasimu okuva mu Nupu naye nga bwe sagala owolereze Nupu nange sagala kuwolereza Mpuuga. Because we want to be sure who is who is NUP, who is DA. Genda maaso mwami. Kangende mu maaso. Gwe orefarinze ku Mukaaku. Mukaaku mubanjaji wa Nupu. Yali wa Nupu. Very good. Yali nkubuuza Mukaaku wa Nupu. Anti tetumanyi watuufu wago because there is when omanya watuufu wago omanyi Mukaaku yagenda bwewandikira babo kale gwe weefuule Lilian weefuula tabalabye Secretary General wa party
wandiikira gwe gomanyi nga memba wo ye Mpuuga ne banne gwe mukaako takukwatako kubanga ne mukaako kati mukaako wanaki anagenda mu NRM ku mukolo gwera kwaliko Honorable Bed Wanika kye ŋŋamba gwe wandiikira ababo kubanga nze bwe mba musiraamu nendaba abamu ku bagoberezi bange nga bali ku crusade y'abalokole you get si vuma balokole bonna oba si beegaana nsooka ne mpandiikira bano abasiraamu bannange ne mbabuuza mufuuse ba mu lutadi muvudde mu busiraamu who knows mayi basiraamu kudduse seeka tetunafuuka ba mu lutadi twabadde eno naye nga tugezaako twadde maybe ku mukolo gwa niigiina oba twabagadde ku gwa myoga and substation naye bwenvaayo ne mbagamba mwennoke n'alabalabye ku crusade y'abalokole temuddamu abawadde omwezi naye waliwo because bano boyita si bukadde ogwobwo nga bwa NRA bwe yakozesanga bano bantu bakulu balina addresses ku parliament balina leader of opposition in fact nga tebinagenda ku kitebe ne Ssenyonyi naye alinga ayagala okuntegeeza munaye bwalopo bumulemye because in his capacity in office ye nze njagala mukulu Ssenyonyi my friend we were together in FDC back in the day 2011 aveeyo agambe muze mu capacity yange nga lopu nayita tiimu eno mu parliament in my hall oba my office no munnange nebinnema kwe kubirufaringe wani do they listen to him very good what will they listen to obayita malebe mbagenda kumala kubingoma bajiwulire they are leaders write to them because why you in a law for instance we write to people and say njagala or receiving a copy it is for me to have a justification nti munnange nakuwandikira ebbaluwa mukaaga wazinda bazizi no ziri received that's why a lawyer cannot serve you natabako na copy jakuwa or to acknowledge receipt katonda atuyambe maybe nga bano bazigana ebbaluwa because ekintu kino nga tekinnagejja omanyi twagala tuve mu politics wa posturing n'okweragako talina watutwala we wano atuleetera mukulu Museveni tufuga forever emirembe n'emirembe amiina nti bw'oyita mu use your office right to them gwe kyejjeeko because oba kukyejjako tubalabanga ababi naye bw'otakyejjaako tubalabanga mwembi ababi ate ensanjagadde tubeine ababi ababiri tubeereko n'omubi omu that's for me that's the bottom line naye tubagamba bannaffe bano bo bambi babaabo we batugamba tetulina kyetukola ki kyetubagamba ye ŋŋombo munnange kati wamutiitiizi ne tolina kyemutugamba bwamutiitiizi tobaako kyobagamba naye bw'osanga ngumya mutwe nganzi nja kubaako kyenkugamba odde waka you reflect weebuuze fine kituufu nno because gwe wandyebuuziza ku byonna kikyandisoose owa omuntu ennaku asatu akola atya kuki asalewo whether they still want to be part of the party Nora, for sure exiting. for crying out loud luwedi naba tulaba who on earth ng'omuntu ego okola bulungi nga wavudde wakonywedde ka chai because bambi obutafaana naffe balina obusobozi oba MP nokeera what is his name muwanga Kivumbi ne wenaanika esuuti ey'ebbeeyi n'okuba ettayi ya red n'onekaanekana n'ogamba oba tugwe for crying out loud how do we even dare so to any other politician amuntu interpreting ebyobukulembeze bino nga interpreting obulungi abanga tegeera ngo abanga asobola okukutaputta nti gwe obuzibu si Museveni obuzibu kusuula luwedde kusuula mukose kusuula gundi because they want to do things differently omanyi n'okukyamuukirira si kulungi n'ebino Mpuuga teyandibadde nga abyogera ku level ye Mpuuga katononyoli sijja kukkiriza kumufutyanka Mpuuga ku bwongo bwe ne ku ntegeera ye he is supposed to unite the party but all the acts n'ebigenda mu maaso mu NUP leadership n'ebirala it is rather dividing the party you get it is rather dividing the party which in my view obaoliawo tebagala kugoberera kubo lyerimu other political parties took of which it led to division of the party if you look at FDC where it is right now look at Democratic Party look at UPC omanya kavuya kali ebusoga nga muhu what is name bijirwa nga akubiddwa ne bamwogoloza omanya kavuya kali awo kati busogo jigaseko Buganda no we want to subire this is your stronghold kati musani Uganda genda kujja mu bululume and I can predict NUP cannot get by MPs aba 4 from that whole block ya Western region
And I can predict Nup may not get more than 1 or 2 from Eastern region. In fact, Busoga, not even Eastern. Katonda babayamba, baja crossing to the extreme east, bajayonga na Mbeshe, and very few isolated, if they are lucky. But why? Because obudde bumumaze nnyo mu kweyawulamu okusinga okubumala ennyo mu kwegatta ne mugenda mu maaso. Gwokimanyi mu Dr. Besigye alina abantu yabeeranga nabo ng'akimanyi tebamwagala. Bayaye, they are opportunists, nga Nabira, and so many other people. But he would, for purposes of building the party, laga munange. Mu Lunyankole bagamba, unoshweka kanchireke sigenda kyogera. Oyiho butuzi. I think Baganda are rich. They have, lots of words. Bagitampitambi. So in our tradition, in our culture, abantu bakwatanga bw'obaako nga mbadde muli bakwita kujja obutiko. Ora omwana oba maama whoever it is bw'asanga obubi somewhere bwe bali mu kujja obutiko abubikka n'ajjawo obutiko naawe twana babuwoza because bw'okuba eri wegamba laba nno wano waliwo tabbu bonna bagenda ate sinakinde musula enjala. So to say mukulu Kivumbi yatomera mu kutomera kwe because of excitement olwakafo kyogola gye mbye mbagamba wano politics wakafo ate n'abaganda mu matukola bubi tutambulira mu ngero zammwe ennyama ntono ekaya n'oli eri mu nkwawa ono alya n'olya yemmere egenda gwe walabyeko ye mwana zitwonoonye nti kati ye gwe walabyeko ye mwana bano bandaba ku ki kati Muwanga Kivumbi bw'afuuka ndaba ku ki munnanga tebampadde bwami kati kaneweebuule because I even looked at his president's posture nga naye amwewuunya by'ayogera president olaba otamugamba twawo sebo ng'akoze decision yawo meaning mulebo bwine naye akyewuunya kubanga yes mukulu Kyagulanyi yagamba nti naye engeri deputy president gy'asazeewo omwezi ye yali tasobola kusalawo that long yali waakuba wa bbanga oba oli awo tono according to dayola speech ya Muwanga yagamba nze ndowooza president bano tubawo omwezi meaning nekyamwambalira awo bw'alabenga Kyagulanyi nga yayogera bampite nkukyaze nkyaziza nange sijja kukiza kumfutyanga tulwanyisa bwannakyemalira wano kati this is the point Lydian administratively other organized institutions bagenda okujjanga ne speech yo mwabikanyizaako bye mugenda okwogera mutuulanga ttiimu naye otegana ogamba naye Muwanga bonna ayogera kino kitugattako oba kitutoolako omulaba bwemwewuunya ku screen yamu kati omulaba naka mukama kati omanyi waliwo excitement yo most of our colleagues nti bw'alaba nga abaana bonna bakubye obukoofiira bonna banyumira gamba kati bano neetagenga n'ez'amaanyi ekitakola makulu mu institutional building. This is the point bwe mumala okukkaanya mugamba president bw'ona ayogera kino tekitugattako naffe bitutuukako era presentation agamba kino kijjeemu eno analogy tegenda kukola bw'okozesa eno ejja kuba olugero no lujja kwonoona because mujja kweramu abantu bwe bati you get depending ku audience gy'ogendamu n'otegeeramu tekitugattako kino kitugattako. In my view that gentleman just brought his smartness to the podium, became excited n'ayogera ebitakwatagana mu butakwatagana ku ebyo kwe tutambulidde kubanga tabaako byogera tewandifunye baagala ng'akubuuza nazza gwaki nogamba naye nno kituufu. Are you getting the point? Nemuva ku mulamu omunene nemudda kugwa baagala okubuuza okay neetonde ku ki ate n'omutunuulira mwenna ne mwetunuulira so nno ng'ensombi yava ku press conference gye wakuba olw'okuba abaana bali banyumye mu bukoofiira nga bangi n'onyumirwa tubasimbewo omuntu simanga constituency eri vacant. Are you serious? Let it that okay ebyo bisobola okubeera eno munda tekitegeeza waliwo political party eggumidde all political parties ziyina ebizibu naye engeri goma ebizibu bingi nebeera enti kitokota si kisaanikire munda omwo nebeera katonga wawulira I think sometime ago nalaba mukyazaako bamayanja n'abalala sebo ekiwayi ekimu kyagenda nekiwagira nalukoola ekirala bagamba ne wandibadde wakataabu you get naye ate bo ngeri gyamanaginzemu ebintu byabwe naawe bemanaginze. That's the bottom line. Every political party has issues. And but how would you manage them? party does things different from the other. Newebeera ddiini gw'omanya buvuyo obeera ng'evatikani. So you want political parties to handle their issues uniformly? Not uniformly. Ekirimu FDC oba kyandolinze? Not uniformly. You learn, but okusabisa bagamba ekitwala ku ssomero
kuyiga experience y'abantu abalala. Teri kipya kye tuyiga. Teri kipya mukulu Bobi Wine, Kyagulanyi kyakola. Ayina kuyigira ku nsobi z'abanne. Nga bw'alaba mbu FDC, yandibadde alaba nti FDC yayulikamu. Teyandyagadde NUP kuyulikamu, which is not even just likely, but it has already happened. So, what do? Damage control. Mpuuga agenze ne banne. Because goyinza kankosa olimi lwa kwanga lwagala nnyo. Oyinza omuzalawa. Naye ina kyatutte. Bweba ambulira na kyagijjeeko. Bijirwa agenze. N'abalala. Kati tewandyagadde kubanga gwe buli myezi ebiri olina b'osuula. They want them to build a party ey'abannantagambwako because no. We've had statements ezogera nti these people baludde nnyo mu byobufuzi, they know everything, they've done everything, and this is a new political party. Oba oliawo n'enkola y'ebintu eri different. Bagala bazimba ekibiina ky'abannantagambwako because baludde mu nsi. Teri muntu atayagala bwannantagambwako. Naye olw'okuba bannaffe tebagala kusoma ate bakikola nga kigenderere. Bwe batta Kashanku mu nsiko 1981 Museveni teyaliiwo. Bwe bajja ne bawa ne batta I think Hannington Mugabi naye ne bamutta. Amagye ne geesulamu akambayaaya mu nsiko. Museveni agenda okujja okubatuuza okubatereeza ng'abaana bagala na kwediima abamu nakuva mu nsiko. Kyali tekitegeeza Museveni atagala kubuildinga discipline mu magye. Naye ogitaddewo otya. Waliwo omwana nga ye die hard wa Mpuuga ng'okuva olw'obuvoozi Mpuuga n'omu oba what is this guy's name ono munne wa Mpuuga ezo Bwanika amazima n'okkiriza party leader okuyita munembe ono wakalevu akeeru. Excuse me, are you okay? Ne bwe mbeera nze, how do you even dare call? Where is respect in this whole thing? Where? Kyogamba ku mubiri gwa Bwanika, ku mubiri gwe gwonna olabyeko kalevu keeru. You get? Because mwe omuteewa kitiibwa nga batukulembera naffe tukibajjako. N'olw'ensonga eyo kyenkubuuziza ne nkugamba tetwagala kuba n'abantu babiri batali serious. Kale gwe leka Mpuuga ne baleme kubeera serious. You get? Gw'obejjeko bawandiikire ogambe nti n'abali mukola DA nga leader of opposition. Bino ebintu by the way n'akaana akaloopaloopa buli kintu nze nalabanga naalongo my mother ng'abusuna n'amatu wekana ono kyako olugambo. You get? Kati yaleka nupe inamu obwana b'olugambo. You get? Obwana b'olugambo obwo president waabwo yandibukomyeko. In fact mbakuba Kyagulanyi ngamba nti Joel down parliament sorting mwatuuse wampa minutes mwatudde. You get? Okay. Kubanga bangumya mutwe katugeze balinga basatu abamanyiddwa let us mention katugambe nti oyinamu Mpuuga oyinamu Bwanika oyinamu katugeze ne Kagabo no wakiri yeyo has become abana omwana ono yabula n'agenda kugamba ne bamuva. In fact is not even a son, prodigal something. Yena kakofira n'akendanika yo yageze tukiriza tetuganye naye kale katugeze mutanagenda kyoba okola Kyagulanyi gamba Ssenyonyi sort your house batuule. In fact nga tonandooperanga kufuka kana ka lugambo mpa minutes mwatuula nti nedda mukama wange minutes weeziri nti nedda waba wandikira nti nedda there is a problem then I summon all of them naye sibino ono wakalevu akeeru no very disrespectful of that team very okay. Ensonga ya political parties nga bwe tugiteeka wabbali tugenda kuba tukukozesa eddakiika zino zetusigazaayo okwogera ku nsonga y'omukulu Edisebuufu amanyiddwa ennyo nga Edi Mutwe. Muno nno tuzingiramu General Muhoozi Kainerugaba ne tweets ze yateekayo eri omukulu ono ngaga nti ali mu basement ali mu kuyiga lulimi Lunyankole. What do you make of all this, the entire saga? Because Minisitule y'amateeka naye yafulumiza ebbaluwa ey'emulugunya ku nsonga y'ekiwamba abantu kye tutandise okunomalizinga. Katonda tukozese bulungi nnyo nti obudde bulinga obutambudde naye katugenderaawo kantandike neyo sometimes olumu okaluubirirwa okuyita abantu abamu mbu my friend kubanga bamuyita my friend bambi olumu kubatulaba basuubira nti we are friends ate oyo gwogambe my friend mu mutima
ayinza okusuubira nti omwesibako. Let him begin with Honorable Mao. Honorable Mao, ebbaluwa bw'ogiraba ng'oggyeko okubeera ku headed paper ne inki waffe okumwonoona, simanyi na kye yayogedde. Naye kennyini kyemanyi bwe mubuuza tamanyi kye badde ategeeza, because you see gw'okimanyi eggulire ne impact yekyandibadde nakyo singa Mao ebbaluwa yabaddemu, and therefore I hereby resign from the Ministry of Constitutional Affairs, Justice and Constitutional Affairs. Do you know how strong that would mean? You get? Because Mao is literally telling us mbwayina ali mu kulya mmere agiraba egaze agiraga bwe mulugunya bwawuuna nene mmere mpwire egaze nene mmere piraawo ono alimu omusenyu kyokka bwayongera okumulya. You get? Mao would make very big impact if we had on that letter added one statement yabuzeemu, and I therefore declare that I cannot serve as minister under a government that is doing the aforementioned. I would be at Mao's home, I would be at DP's office taking Mao a very big sekoko. But you see, you have done all of this, and me, minister, I was the former minister, effective today. It would make sense. It did make sense. Simply wasted our headed paper, wasted our... What did you want him to do? I have mentioned it. Because... Mao had lots of options. Because you get there. He said, yenga ye, tasobola gamba balamuzi, nti musalewo kino na kino. Which is good because they are supposed to be, yes, they are supposed to be independent. Yes. Naye ate ye bubusobozi bwe. Mulimu ebintu ebitono byasobola okukola. Do you know in hierarchy ye wasomero ye head boy w'abalamuzi, because that is his ministry. He's the overseer. Gwe wandisuubidde Mao singa ministry ye essaawo event nga yakukyaza abalamuzi bonna abawe lecture on to guide them, guidelines, not to dictate for them. Musala y'emisango. Not musala y'emisango. Entunuulira y'ebintu bino n'engeri gy'obisalamu. Gwe njagala ombuulire omukazi omu oba omusajja omu ng'omutwe gukola bulungi. Omanyi nti etteeka ligamba tolina kusiba muntu nnaku essaawa esooka na 8. CDF n'amukusibira ate n'akulaga mbu yamuyina. You get? Katonda n'ayamba ndowooza naye kuba mutima n'amuta n'amuwa poliisi. You get? Gwe mulamuzi gwe n'otuula nga wavudde aka nga n'abaana bakusibudde nga bagambe have gone to work. Ng'okimanyi bulungi omuntu ogenda okutrayinga bamusibye beyond essaawa ezimanyiddwa mu mateeka n'obeerezaamu ate n'omuremanding. From day one, this person has been held in an illegality. So you continue, because act ye betulagamu now you are part of the illegality. But going back to Mao, it is to say he should have added, I therefore resign, I can't serve in a government that does this. Period. That's what I expected of him. Coming to my fellow countryman, because that's the only title I can give to Mr. Muhoozi. I had wanted to speak in my language because munyankole aleka kifenafa batumenya. Because tukoleddwako ebikolobero naffe elsewhere. Naye abantu ababikoze for some reason tebabyogedde. Okay. Naye yatukubye abaganda bagiyita wununu. I think basoga. Wununu, kitukubye wununu. N'enkikwe. Nti yandi bikozi byonna byagala. Naye ate okutaginga olulimi lwaffe ku bikolwa bye. It was uncalled for and below the belt. Because teri muntu yali awandiikiddeko mukulu Muhoozi mbayagala kwiga Lunyankole. And as far as I know, tetulinayo syllabus eyigiza Lunyankole nti ate Olunyankole luno mukulu Muhoozi alina okulusomesa. Okay. You get? Kuba abo abantu bagamba balengeza nti munnaabwe alimu kwiga Lunyankole. Abaganda, it is the biggest population in this country. Watyanga basazeewo okumaachinga aw'embuya. Yene his boys, as he calls them, would they be in position okukakkanya abaganda abo? Yabaffe abamu ku ffe olw'ebikolwa bya gavumenti eno
tulozezza ku bukambwe bw'abaana abamu ab'omu Buganda muno betayinza kunenya. Nze 2009 mu motoka yange abaana bamwe naakulabye bagyonoona nga baŋŋamba ntambule ng'Omuganda nga n'okutambula ng'Omunyankole sikumanyi bulungi ekitegeeza. Emmotoka my vehicle was smashed 2009. Era Oluganda luno lwenkuba budinda nabeera forced okuluyiga olwogera bwe nti nga sagala kituuke era kati ngezaako okwagala okuyiga okutambula ng'Omuganda nga baŋŋamba okwatula namuŋŋoona era ompiranga bwe nkyogera mu bulambulukufu bwakyo oyinza n'okugamba nno ntwala essaza wano because my Luganda is not doubtable. Omufaliso kati yoolo tamanyi nti olunaku kabe kasinge weeruli tuka ne bakuzingiza simanyi basobola okwogera omufaliso kubanga munnange ali mu kugamba eri muntu ayiga oluki Olunyankole which isn't called for nti ye bambi mu omanyi nga mmaliza na kino era nsaba Baganda n'abantu abatusonyiwa about this misbehavior of a specific individual. Waliwo ebigambo bino mu Luganda, waliwo okumanyiira mwabeerawo n'okujooga. So nno biteera okubeera eby'Oluganda. Omuntu kasita akumanyiiza amaaso ng'amanyi nti luwedde ne bwe namusonga akagalo mu liiso talina kyakigenda kunkola atandika okukumanyiira kubanga aba akumanyidde. Amanyidde neeyisaayo era so ava mu kukuba nti amaze okuba nti mwemanyiiridde n'ajjamu akamanyiiro. Kati awo kyekigenda mu maaso mu ggwanga mu nti gavumenti eno olw'okuba etumanyidde mbu buli lwetuusaako ebikolobero tetulina kye tugikola. Kati eva mu kuba nti etumanyiira netandika n'otujooga. Okujooga kwe kuliwa? Okujooga kuva mu mbeera nti ekintu nga bwe nakikoze eggulo bwe ngenda okukiddamu tolina kyogenda kukola ki kunkola. So n'osanga nga ebigambo bino akamanyiiro n'akajoogo biteera okubeera eby'Oluganda omu kato omulala waswa. Kati gavumenti eno etambula n'abalongo bano ababiri akamanyiiro n'akajoogo olw'okuba buli lubako mu bikola tetulina kye tubakoze. Bwe batugambye munno Edi Mutu ali mu basementi yange tugenze kavule. Bwe batugambye Edi Mutu ali mu kuyiga Lunyankole tuyise Twitter space. Tutambulira awo. Waliwo abavubuka beekalakaasiza nga babanja Edi Mutwe basaba I congratulate to them. They are very, very brave. Basinga bangi abatayaaya. Kitegeeza abaana abo baba kubeera Kampala. Era abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo nabo bataddewo bavaayo n'amaloboozi okwongerako eddoboozi ku kuteebwa kwa Edi Mutwe. Akakiiko akalira eddembe ly'obuntu nako ne kafulumya ebbaluwa nga kano kakulembera omukyala Mariam Wangadya sorry. Wangadya nange namwewunyiza bayazukidde sayidi ki? Kubanga ye ebbaluwa singa twagifuna ne ku Besigye, singa twagifuna ne ku Kakwenza back in the day, singa twagifuna ku abaana in fact singa tufuna n'endala ku baana abanupu abakyali mu kkomera ekitalya ne bakaracuna kyandibadde ate kirungi. So nze for me sometimes ngeera god saga kulabika nga olumu eyewola ku bigambo by'abagenyi bo I think enjogera yava mu Europe mu UK in particular nti nekino ekisaawe kiba kifudde waliwo olunaku lwekikeera nga sebo kibala ebituufu kati ne bwe kiba kino ekisaawa kya Human Rights Commission kyatuuse ku olwo ne kibala ebituufu naye ebbaluwa yandibadde you see ebbaluwa yaliko I think unconditional release or something. So was he released unconditionally? Singa kati wajja ey'okubiri ng'egamba twagamba bwe tuti Edi Mutwe talina na kubeera mu kooti period. But they know my dear atambula bwati steps nga bbiri akagere ne bakatema ko kino ekigalo ekisajja ne bamutriminga ne bamuzaayo kati era yawandise yalaba kimala. Tunatera okuba nga tuwunzika mu ddakiika ng'emu being nti oyiseeko mu mikono gino oba oyiseeko mu bigere Edi Mutwe byayisiddwamu ssaawa zino. Should we say this is the new norm? It's not the new Should we normalize it? I should say now it has become the usual norm. Nga bwe nagambye nti tuli mu kumanyiirwa n'okujoogebwa kubanga bamanyi nti tulina kye tugenda kukola naye
njagala okutegeeza abantu bano batwala eggwanga lino mu maaso nti bannayuganda g'amazima balina obusungu aye buno obusungu bwe balina tetwandyagadde bubwatuke nti abamu bwe twogera ebintu bino babeerako n'ekibabujja ne basuubira nti tetwagaliza mukulu muhoozi kukulembera ggwanga lino. Issue yaffe is not about his ambitions to be president. Our issue is the fraudulent process he wants to be president. Byanjawulo ayina eddembe ng'abantu abalala bonna. You get? Ayina eddembe okera ku makya ne yeesimbawo. Naye ffe ekituluma kukozesa lukujjukujju luno olw'okuba ndi mwana wa gundi nabwe kityo nanti ne Bible nga bwegamba the Father, the Son and the Holy Spirit nedda. Kubanga bwe tukiwa omwaganya ne kibaawo chances are nti singa ono omwami fraudulently asikira taata we n'abaana ba muhoozi bajja kwagala okusikira jjajja waabwe ate ne bano baagala okusikira jjajja waabwe kati Katonda bw'atuvaamu mu mbeera eyo tujja kuba ne Sultani 1, Sultani 2, Sultani 3, Sultani 4 ng'e North Korea byatandika nga lusaago. You see? So bwe takyewala kati ate nkiddamu issue teri nti tetumwagaliza kubeera mukulembeze naye olukujjukujju lwagala okubeererako mukulembeze ffe lutulwanyisa. Ng'era bw'olaba bannakenya batalina buzibu ne Kenyatta najja neyesimbawo kokkaawo ne tamugendera bulungi I think 27 Katonda n'amuyamba n'amuwandako eddusu later alone he became president and no one can say mbu Kenyatta yakozesa olukujjukujju n'asikira taata we kati ffe wano tulwanyisa lukujjukujju. Okay, tugenda kubanga tuwunzikira wano olunaku lwaleero naye waliwo nsindikidde message nangamba talk about food soldiers who are abusing Masaka journalists for being behind the detention of Bobi guards. Katonda yeebale tineyo message nayeze issue ye eri wano era simanyi leero ndowooza leero lunkeeredde nga nnokwogera ku kulembeze bwa opposition especially NUP. I think in my view it wasn't called for Honorable Kyagulanyi in any case to mention people's names and the rest. Kati kafuuse kagenderere nalaba ne mawulire ng'afiira ku bannamawulire press conference. You get? Omwana omu mukwano gwange Farish Magembe y'omu ku baana abaavuddeyo nga balina I think it was a conference mu workshop n'agamba abamu ku bannaffe bali mu kukozesebwa state. Naye ate mwana y'omu Bobi Wine Kyagulanyi gasoose ate okwogerako nga Farish Magembe owa TV wet ne bweti n'abalala. For me this is the bottom line, the take home. Colleagues abali naffe mu kugezaako okulaba nti eggwanga ne litereera tugezeeko n'amaanyi okwewala monster weesobola tukwatira mu nsobi kubanga bw'oba omanyi mu kyalo mulimu empisi ate empisi eyagala nnyo okuwunyiriza omusaayi ate weewalanga nnyo okubaako ettono ly'omusaayi mu ngalo zo because eno empisi yejja n'eruma buli omu ejja kwekwasa ekyo bwomaze ogya attractinga. Nandinyumiddwa nnyo nno singa abalemeddwa eggwanga lino bayoola bano abaana nga bawaayire completely nga teri yadde kantu keekuusa ku kavuyo konna kyanjawulo. Naye bw'otakoma ku ttiimu yo because what is on record and I don't want to judge them, what's on record is that waliwo abantu abamu oba ebeera gaali eya nuupu abantu abamu abakuba bannamawulire. It's on record. Era it's on record nti abaana abo abamu ab'e Masaka Greater Masaka ne bagamba ne bawa salesale babeetondere. Yes. Era bagende mu maaso musalesale y'omu y'ono mu kutwetondera kwammwe tuwaŋŋane empenda butya bwe tuzzaawo obugajitisi bwaffe. They were demanding for two things. As simple as two. Had I been in Kyagulanyi's shoes, in fact even bintu binene nnyo for Kyagulanyi to manage. Even in Lopo should, even Secretary General should, you get, have summoned a meeting between abakubwa n'abasuteeberezebwa okuba. Okay. Tiriani kamera ya digital kubagimenye bambi tusonyiwe. Bibine byabaddewo katulabe because
NUP erina capacity okufundraisinga sente zizina okwanga tezona miliyoni 2 nibagwira abaana abo recorders bwabwe tugenda mu maaso kati mumaze okukyesonyiwa tuli kumpi mu mwaka because state yo ejja kukozesa ekyo kiringa bona amayambu bana abantu bakuyigga gwe nno baabuwa olw'okunyumirwa ennyo ebisaati bino ebyamadowadowa n'okyesala oba mumaze obbawawo mwaganya so tetulina kusaawo mbeera yonna ewawo bagwagwa bano mwaganya gutusanga mu nsobi because olaba tuwaayira tetulina kyetukoze ate watyawo nga bafunye ak'okwekwasa kati kyebalina moving forward Joel Ssenyonyi ne tiimu ye leadership ya NUP in my view munnange olumu weemenya muvuge mugende Masaka mukole meeting ne bannamawulire abo because in prosecution weetaaga bebayita state witness awulira ekitegeeza ng'okwagala okusobola bano abantu bw'osinkana bannamawulire bano ne mubeetondera ne gajiti zaabwe ne muzisortinga basobola okuyita mu association yaabwe ne bagenda ku police ne bakola what we call an additional statement ne ba withdrawing omusango kati ono mumaze omwanika asigala ali mu bbanga nanti wagambye eddi mutwe ne banne babba aggravated robbery n'ebirala n'okumenya n'ebintu kayiteeza singa bano abaana babeera convinced ne ba withdrawing emisango gye baalina ne bagenda ku police ne bakola additional statement kati state prosecution ebesigadde mu bbanga because Kyagulanyi yeetaaga nnyo ttiimu ye si kirungi buli lunaku omulwanyi olwamala mu kkomera obwongo babukyuusa you get tewandyagadde bakyuuse kati gwe bw'oba osobodde okufuna omwagaanyi ogwo you can I mean it's not too late the beauty is tebaliiko madda tebaliiko ki ebyanjawulo olaba bakanyamunyu be basonyiwa literally ate wati just bano abaana aba security because nawe bakoleka mu bbanga bajja kuwaayira bangi babayoole bangi tugenda okudda mu kalulu ng'osigadde ne babbi sibula abatulabye mukulu akuumi ati nayongerako ki okay neyanziza kono sigenda kubanga nsukkawo nja kwebaza mwena bwe tutambudde abakomentinzi abatulabidde ku YouTube ku Facebook mwebale nnyo mwebalire ddala tetugenda kubanga tosukkawo njagala kubagaliza olunaku olulungi gwakyali ewaka nkuga nti sambyako naye we funa kikabuuti kisobola okuprotectinga mu nkuba eno n'empewo osobola okuba nga ate ogenda okukyusa n'okutereeza obulamu program ebadde Mighty Drive nsigadde nze omumbejja luwedde Lilian mwami mukose Arnold Anthony nge producer olunaku olwaleero era webale nnyo omulimu gw'okoze ogwetenda okulaba nti programu eno ebeera nga bwebadde mbagaliza olunaku olulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.